Good morning, guys. So, ee roju manam discuss chestunna first topic in circuit analysis is law of conservation of charge. So, law of conservation of charge, manam already charge gurinchi chusamu. You will be having two types of charges. You will have a positive charge untundi, negative charge untundi, and chusam. So, ippudu manam discuss chestunna topic is law of conservation of charge. So, basic statement in the law of conservation of charge entante, charge can neither be created nor be destroyed. Okay, so this is the actual statement of law of conservation of charge. So ఏమంటుంది law of conservation of charge లో, సో charge అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము. we can't either create the charge or we can't even destroy it. ఒక ఛార్జ్ అనేది మనం సొంతంగా క్రియేట్ చేయలేము అండ్ మనం సొంతంగా దాన్ని డెస్ట్రాయ్ కూడా చేయలేము. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఛార్జ్ కెన్ neither బీ క్రియేటెడ్ నాట్ బీ డెస్ట్రాయిడ్. మనం సొంతంగా ఛార్జ్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, అలానే దాన్ని డెస్ట్రాయ్ కూడా చేయలేము. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ టు డూ. నెక్స్ట్, సో ఇందులో ఇంకో టూ డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇస్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు ద ఓకే ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ transferred from one body to the other. So ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది, దట్ వాట్ ఎవర్ ద చార్జ్ దట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్, సో ఏదైతే ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో మన ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు ది అదర్ బాడీ. నువ్వు దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేయలేమని చెప్తున్నాం. ఎస్, సో ద ఛార్జ్ కెనాట్ బి డెస్ట్రాయ్. సో డెస్ట్రాయ్ కాకుండా ఏం చేయగలం, వీ కెన్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు ది అదర్ బాడీ. లైక్ ఒక సింపుల్ ఛార్జ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక 2 స్టోన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఆ 2 స్టోన్స్ మనం ఇలా రబ్ చేసినట్లయితే ఒక ఛార్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్. ఛార్జ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఒక స్టోన్ పార్టికల్, ఒక స్టోన్లో ఉన్న ఛార్జ్ ఇంకో స్టోన్ ఛార్జ్తో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దే ఆర్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఛార్జెస్. వెన్ యూ రబ్ 2 స్టోన్స్ని రబ్ చేసినట్లయితే ఒక ఛార్జ్ అనేది ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మూవ్ అవుతుంది. దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు ది అదర్ బాడీ. సో 2 స్టోన్స్ మనం రబ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, మనకు ఫైర్ అనేది వస్తుంది. సో ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్స్ని ఇంకో ఛార్జ్ బాడీలోకి వెళ్తుంది. సో ఇలా ఒక ఛార్జ్ అనేది ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు. ఓకే, దట్స్ ద సెకండ్ పాయింట్ దట్ యూ రిమెంబర్. ఇంకో పాయింట్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే దట్ ద నెట్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో, ద నెట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సర్వ్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ద నెట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సర్వ్డ్. సో దీనికి మనకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక చార్జ్ పార్టికల్లో తీసుకుందాం, ఒక మెటీరియల్, ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నాం. అండ్ వీ నో చార్జెస్, దేర్ ఆర్ 2 types of charges. One is a positive charge, yes, and next is a negative charge. సో ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుతుంది, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అవుతుంది. సో చార్జెస్ 2 types, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ minus the negative charge is equal to q net. This q net is always conserved. Okay, q net అనేది always conserved అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ ఛార్జ్ కెన్ నెయిదర్ బీ క్రియేటెడ్ నాట్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ని మనం ప్రూఫ్ కూడా చేయగలం. వీ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ బై మ్యాథమెటికలీ. సో దాన్ని కూడా చూద్దాం, హౌ వీ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ యాజ్ మ్యాథమెటికలీ. సో హౌ కెన్ వీ ప్రూవ్ mathematically, let's understand. Already మనం EMTL లో నేర్చుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్స్ లైన్లో వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద కంటిన్యూటీ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సబ్జెక్ట్లో వీ హ్యావ్ need to just recollect the formula of a continuity. So continuity equation ఏంటి, gradient J bar is equal to minus rho v by dou t. Okay, so this is the continuity equation which we have recollected from electromagnetic and transmissions lines లో నుంచి ఈ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ యువర్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ దట్ విల్ బి టేకింగ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డౌ? డౌ ఇండికేట్స్ ద gradient. Okay, J bar indicates the current density. Next, rho v ఏదైతే ఉందో, that is nothing but your volume charge density.
ఓకే, dt is మీకు తెలుసు దట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ టైం. సో దీన్ని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయగలం? బై యూజింగ్ దిస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ హౌ కెన్ వి ప్రూవ్ దట్ చార్జ్ కెన్ neither బీ క్రియేటెడ్ నాట్ బీ డెస్ట్రాయిడ్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలమో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనం ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఉన్నది ఏం తీసుకున్నాం మనం? గ్రేడియంట్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ. సో లెట్స్ కన్సిడర్ అ చార్జ్. మనకు ఒక చార్జ్ అనేది బాడీలో ఉంది. సో ఇనిషియలీ చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ అవే. చార్జ్ మూవింగ్ అవే అంటే ఏమవుతుంది? వెన్ ద చార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే దట్ మీన్స్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ your current density is greater than 0. Okay, when the charging is moving away. So when the charge is moving away, what happens to this current density? So ఈ current density, derivative of this current density ఏమవుతుంది? The charge ఇందులో ఏదైతే ఉందో that will be decreasing. Okay, so charge ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉండడం వల్ల when it's greater than, the charge అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల charge అనేది decrease అవుతుంది. Yes, so charge అనేది ఏమవుతుంది? Charge can neither be created nor be destroyed. ఓకే, అండ్ ద టోటల్ నెట్ క్వాంటిటీ అనేది ఇక్కడ మీకు కన్జర్వ్డ్గా ఉంటుంది. యు ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఇట్ ఎనీవేర్, ఇట్స్ జస్ట్ కన్జర్వ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ మనం మ్యాథమెటికల్గా దీన్ని ప్రూవ్ చేయగలం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ చార్జ్ కెన్ neither బీ క్రియేటెడ్ నాట్ బీ డిస్ట్రాయిడ్. సో మన ఒక చార్జ్ అనేది మనం వీ కాంట్ ఈవెన్ క్రియేటెడ్ ఆర్ వీ కాంట్ ఈవెన్ డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, వీ కెన్ either క్రియేట్ నాట్ బీ డిస్ట్రాయిడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ we can transfer it only from one body to the other body. We have taken examples of stones. Okay, stones examples తీసుకుని ఎలాగా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అదర్ బాడీ అవుతుందని చూసాం. అండ్ నెట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ చార్జ్ ఇస్ ఆల్వేస్ కన్సర్వ్డ్. యూ హ్యావ్ సీన్ హౌ, అండ్ మ్యాథమెటికల్గా కూడా ప్రూవ్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్యుటోరియల్. థ్యాంక్ యూ.